ಇದು ನಮ್ಮ third video on electrostatic potential and capacitance. The topics here we are going to discuss electric potential due to a group of n point charges, electric potential due to an electric dipole, and questions. The first topic ಏನದು electric potential due to a group of or a system of or a multiple of n point charges using superposition principle. This may be a 3 marks topic. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು? Suppose q1 q2 up to qn ಏನದ, these are the group of or multiple of or a system of n point charges ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. And because of these charges, what is the resultant electric potential at this point P? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಈಸ್ ದ algebraic sum of the all the potentials. Andre here potential at point P because of the charge q1 ಎಷ್ಟದ, ಅದು v1 ಅದ. potential at point P because of the charge q2 ಎಷ್ಟದ, ಅದು v2 ಅದ. and ಇವುಗಳ algebraic sum, here algebraic sum of all the potentials due to a number of point charges. okay, ಅದೇ v is equals to v1 plus v2 plus v3 plus so on up to vn. This is what your superposition principle. Now let q1 comma q2 comma q3 so on qn be the point charges placed at a distance r1 r2 r3 up to rn respectively from a point p. Point p ದಿಂದ r1 distance ಗೆ q1 ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಪಾಯಿಂಟ್ p ದಿಂದ r2 distance ಗೆ q2 ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದಿಂದ r3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ q3 ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ನೀವು ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಚಾರ್ಜ್ q1, ಎಲ್ಲೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ q1 ಏನು ಬರೀತ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ v1 is equal to 1/4 epsilon naught q1 divided by r1 ಬರೀತೀರಿ. ಹೌದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ರಿ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ q2, ಎಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ q2 ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ v2 is equal to 1/4 epsilon naught q2 by r2 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ qn, ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ qn ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ vn is equal to 1/4 epsilon naught qn by rn ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ, v is equal to v1 plus v2 plus v3 plus up to so on up to vn. Now what is v1? v1 is 1/4 epsilon naught q1 by r1. What is v2? v2 is 1/4 epsilon naught q2 by r2 and so on, ಏನು 1/4 epsilon naught qn by rn ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು 1/4 epsilon naught 1/4 epsilon naught 1/4, ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೋನು, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, v is equal to 1/4 epsilon naught into bracket q1 by r1 plus q2 by r2 plus q3 by r3 plus so on qn by rn ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಏನ್ರಿ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, v is equals to 1/4 epsilon naught, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ qi divided by ri, here I is running from 1 to n. okay, what is this? This is the expression for what, resultant electric potential at this point p because of all these charges. v is equals to 1/4 epsilon naught, a summation of qi by ri, I is running from 1 to n ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Expression for electric potential due to an electric dipole. Here this is our electric dipole, a system of two equal
and opposite charges separated by a small distance. And we need to find an electric potential due to this dipole at a distance r from this dipole at any point. And we are going to derive that. ಏನು derive ಮಾಡ್ತೀರಿ? V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into bracket p cos theta divided by r square minus a square cos square theta ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಇದು p ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? p ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲಿಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ p is equals to q into 2a ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಥೀಟಾ ಹಿಯರ್? ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ಪಿ ಮತ್ತು ಈ ಪಿ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಿ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್? ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಏನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎ? ಎ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ. ಎ ಅಂದರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಏನದ 2a ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್, ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದೆನ್ ಯುವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught p into cos theta divided by r square. And you may ask the question, why do you neglect this? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. I'll give one logic. Suppose 2 ಅದ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? You will get a 4, and 4 is bigger than 2. Okay, if you square a 0.2 ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, what you will get? You will get a 0.04. 0.04 is a smaller than 0.2. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು how to derive this? To derive this, first ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ r1 ಅಂತ. ದಟ್ bp is equal to r1. and what is electric potential at this point p due to the plus q charge? That is given by 1 by 4 pi epsilon naught plus q divided by r1. and ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ electric potential at this point p due to minus q charge ಎಷ್ಟದಂತ ಬರೀಬೇಕು. and the distance between minus q charge and point p ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ap is equals to r2 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. and the electric potential at this point due to the minus q charge, that is 1 divided by 4 pi epsilon naught minus q divided by r2. and what is total potential or electric potential at this point due to these two charges? ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎರಡನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. net potential at point P due to the two charges, that is V is equals to potential due to plus Q charge plus potential due to minus Q charge. and ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಯಿತು? ದ V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught plus Q divided by R1 plus 1 by 4 pi epsilon naught minus Q divided by R2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 by 4 pi epsilon naught ಮತ್ತು Q ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕಾಮನ್ ತೆಗೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಮದು? V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into bracket 1 by R1 minus 1 by R2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಯಾಕಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ದೀಗ? ಹಿಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಅನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. Okay, to find R1, what is that R1? R1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ್ರಿ? BP. Okay, and R2 ಅಂದ್ರೆ that is AP. Draw BN perpendicular to OP. BN ಅನ್ನ perpendicular to OP perpendicular line draw ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, this BP is nearly equals to NP ಆಗುತ್ತೆ. How? See here, this is BP which is nearly equals to NP. and here what is that NP? NP ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ NP ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ? ದಿಸ್ NP is OP minus ON ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ NP is OP minus ON. ವಾಟ್ ಈಸ್ OP? OP ಅಂದರೆ R ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ON? ON ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ON ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ವಿಚ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ O
ಬಿ ಎನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ hypotenuse. Okay, from triangle OBN, cos theta is equals to this ON is adjacent side divided by OB hypotenuse ಬರೀತೀರಿ. And we want ON. ON is equals to OB cos theta. What is OB? OB ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? OB ಅಂದರೆ A ಅಂತ ಅರ್ಥ. That is ON is equals to A cos theta ಅಂತೀರಿ. ಅದೇ ON ಅನ್ನ A cos theta ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ON ಇದ್ದಲ್ಲೇ A cos theta, OP ಇದ್ದಲ್ಲೇ R. Therefore R1 is equals to R minus A cos theta ಆಯಿತು. And next what? Next AM perpendicular to PO produced. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ AP ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ R2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎದಿಂದ AM ಅನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಒನ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ ಟು ಎಮ್ ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ AM is perpendicular to that PO produced ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And see here, this is here AP is nearly equals to MP. Okay, here it is AP is nearly equals to MP. What is MP? MP andre that is OP plus OM. Here OP plus OM. What is OP? OP andre R ಆಗುತ್ತೆ. And OM ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, OM ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ you have to consider the triangle AMO right angle triangle ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ see this is theta, this is opposite side, here is the adjacent side and this is hypotenuse. Cos theta is equals to ಏನು ಬರೀತೀರಿ? Cos theta is equals to OM, that is base or adjacent side divided by AO hypotenuse. Okay, OM is equals to AO cos theta ಬರೀತೀರಿ. AO ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? AO ಅಂದ್ರೆ A ಅಂತ ಅರ್ಥ. that is OM is equals to A cos theta. and ಇದನ್ನೇ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು? OM ಇದ್ದಲ್ಲಿ A cos theta ಬರೀತೀರಿ. therefore R2 is equals to ಏನಾಯಿತು? R plus A cos theta ಆಯಿತು. ಓಕೆ, R1 is equals to R minus A cos theta. R2 ಅಂದರೆ R plus A cos theta ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ R1 ಮತ್ತು R2 ಅಲ್ಲಿ. R1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? R1 ಅಂದರೆ R ಮೈನಸ್ A cos theta ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ R2 ಅಂದರೆ R ಪ್ಲಸ್ A cos theta ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. R ಪ್ಲಸ್ A cos theta ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. R ಮೈನಸ್ A cos theta ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ R ಪ್ಲಸ್ A cos theta minus into bracket R minus A cos theta divided by R minus A cos theta into bracket R plus A cos theta. See, denominator ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. It look like A minus B into bracket A plus B. That's equals to A square minus B square. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? R square minus A square cos square theta ಬರೀತೀನಿ. And numerator ನೋಡ್ರಿ, R, here is R plus, here is a plus A cos theta minus, ಓಕೆ, ಇದು ಬ್ರಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ನ ಬ್ರಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ A cos theta ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಉಳಿತು ರೀ? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ 2A cos theta. ಏನು ಉಳಿತು? 2A cos theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta ಉಳಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q into 2A cos theta divided by R square minus A square cos square theta. What is that Q into 2A? Q into 2A ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದು P ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ Q into 2A ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? P ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. cos theta as it is and denominator as it is R square minus A square cos square theta. Now here V is equals to 1/4 pi epsilon naught into bracket P cos theta divided by R square minus A square cos square theta. What is this? This is the expression for electric potential due to an electric dipole. And if R is very very large compared to A ಇದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A square cos square theta ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and you can write it like this. V is equals to, what is that? 1/4 pi epsilon naught P into cos theta divided by R square. What is this? This is the expression for electric potential due to an electric dipole. Potential on the dipole axis is given by the expression, that is V exile is equals to plus or minus 1/4 pi epsilon naught P by R square. Okay, when it is plus, okay, positive ಇರೋದು ಯಾವಾಗ? Potential will be positive when theta is equal to 0, and potential due to a dipole will be a negative when theta is equal to pi, or that is 180 degree. Suppose here is a point P ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. there is a point P and the center of the dipole in the point P ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. this line
and the dipole moment, the angle between this line and dipole moment is right now 0. Theta is equals to 0. And when theta is equal to 0, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, cos of 0 is equals to plus 1. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ 1/4πε0p/r² ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಸಪೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನದ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವಿ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1/4πε0p/r² ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ potential on the dipole axis is given by this expression, and the potential will be positive when theta is 0 and potential will be negative when theta is 180 or pi. Next point is a potential in the equatorial plane is 0. Okay, why it is so? See, this is your equatorial plane. Idenu kanatala equatorial plane idu. Yenre equatorial plane andre, say the plane which is perpendicular to the dipole and it is passes through the center of the dipole pass agbeku, and that is what your equatorial plane. And suppose there is any point P on this equatorial line or plane anta ankori, the angle between the dipole moment, here it is the dipole moment, and the line joining the center of the dipole in the point P, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ angle ಏನದ, now it is 90 degree. And you know what, cos of 90 ಏನು ಬರೀತೀರಿ, cos of 90 degree is equal to 0 ಬರೀತೀರಿ. and if it is 0, the whole term ಏನಾಯಿತು, 0 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ potential due to dipole on its equatorial line or equatorial plane ಏನದ ಅದು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ potential due to dipole on its equatorial plane or line is 0. The next thing is comparison of variation of electric potential with a distance between a point charge and a electric dipole. Suppose ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅದ ಇಲ್ಲೇ, and here potential at this point P due to this point charge is given by the expression V is equal to 1/4πε0 Q divided by R ಬರೀತೀರಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ನಾನು potential due to point charge is inversely proportional to distance ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Okay, let us say another thing, ಏನು dipole ತಗೋರಿ, and in case of dipole, electric potential at any point due to the dipole is given by the expression, what is that expression, V is equal to 1/4πε0 into bracket P into cos theta divided by r² minus a² cos square theta. If r is very big as compared to a ಆದರೆ equation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ V is equal to 1/4πε0 P cos theta by r² ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ, here potential due to dipole will be inversely proportional to square of the distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರದೇ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. See the graph here, that is a potential versus distance. Here the curve AB, what it shows that potential decreases as the distance increases ಅಂತ ಹೇಳಿ. But here CD, the curve CD ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, the curve CD shows that the potential decreases more rapidly as compared to the potential due to a point charge. Okay, and potential due to a dipole that decreases more rapidly than the potential due to a point charge. Why it is so? The potential due to a dipole is inversely proportional to square of the distance, whereas potential due to a point charge is inversely proportional to distance. Okay, as the distance increases, ಏನಾಗುತ್ತೆ, potential rapidly decrease ಆಗುತ್ತೆ in case of dipole. Questions. The first question, state the superposition principle of electric potentials, apply it to find electric potential due to a group of n point charges, and this may be a 3-mark question.
This already we have discussed. Here it is a superposition principle, and here at this point electric potential at this point due to the system of or group of n point charges is given by the expression V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation of Qi divided by Ri, I is running from 1 to n. Second question, derive an expression for electric potential due to an electric dipole. This may be a 5-mark question. Okay, we derived that electric potential due to a dipole, that is given by the expression V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into bracket P cos theta divided by R square minus A square cos square theta. And if R is very large than A, then you can express V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P into cos theta divided by R square. Question number 3. Two charges 3 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. Here it is 3 into 10 raised to minus 8 coulomb charge and minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb charge are placed 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? Okay, this is ಇದು ಜುಲೈ 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಅದ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ವೇರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ 3 ಇಂಟು 10 raised to minus 8 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋನು. ಏನ್ರಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನದ 0 ಅದ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at point P due to the 3 into 10 raised to minus 8 coulomb charge ಏನದು? That is 1 by 4 pi epsilon naught 3 into 10 raised to minus 8 divided by x plus 1 by 4 pi epsilon naught minus 2 into 10 raised to minus 8 divided by 15 minus x. ಇದೇನು 15 minus x? ಇದು ಈ 2 into 10 raised to minus 8 coulomb charge ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 15, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ 15 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಯಾಕ್ರಿ 0 ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅದನ್ನು 0 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 1 by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? 1 by 4 pi epsilon naught into bracket 3 into 10 raised to minus 8 divided by x plus into bracket minus 2 into 10 raised to minus 8 divided by 15 minus x is equal to 0. Okay, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಆ 1 by 4 pi epsilon naught ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? 3 into 10 raised to minus 8 divided by x minus 2 into 10 raised to minus 8 divided by 15 minus x is equal to 0. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಏನಾಯಿತು? ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 into 10 raised to minus 8 divided by x is equals to 2 into 10 raised to minus 8 divided by 15 minus x ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 8, both side get cancel. Next, 3 divided by x is equals to 2 divided by 15 minus x. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾಯಿತು? ನಾವು 3 into bracket 15 minus x is equal to 2x. 3 into 15, 45. 3 into x, 3x. That's equals to 2x. Now, minus 3x ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಏನಾಯಿತು? ಪ್ಲಸ್ 3x ಆಯಿತು. 3x plus 2x ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5x. And therefore, x is equals to, you can write x is equals to ಏನು ಬರೀಬೋದು ನಾನು? 9 centimeter. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಹಿಯರ್, ಇದು 3 into 10 raised to minus 8 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇವೆರಡೂ ಚಾರ್ಜಿಂದ 0 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಓ ಎ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓ ಹಿಯರ್, ಓ ಅಲ್ಲಿ 3 into 10 raised to minus 8 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ,
and ALE minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb charge ada. Okay, and if the point P is lies on the extended line OA, illada ಹೊರಗಡೆ point P ada andre electric potential at this point P due to these two charges ಇಲ್ಲಿ 0 ada. ಅವಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ O ದಿಂದ P ಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ x. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ x. ಹೀಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at this point P due to the 3 into 10 raised to minus 8 coulomb charge plus potential at this point due to the minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb charge. You have to sum ಏನು ಬರೀತೀರಿ is equal to 0. Here that is 1 by 4 pi epsilon naught 3 into 10 raised to minus 8 divided by x plus minus 2 into 10 raised to minus 8 divided by x minus 15. Why that is x minus 15? ನೋಡ್ರಿ, minus 2 ದಿಂದ minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb charge ಇಂದ P ಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು x minus 15 centimeter. This whole distance is x. ಅದರಲ್ಲಿ 15 subtract ಮಾಡ್ರಿ. This is x minus 15. Okay, on simplification, what you will get here, on simplification you will get what ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 5x is equals to ultimately will get a 45 centimeter. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಿಂದ ಅಥವಾ 3 into 10 raised to minus 8 coulomb charge ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನದ 0 ಅದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಇತ್ತು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನಾಯಿತು ಈ ಸೈಡು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ MCQs. ದ ಫಸ್ಟ್ MCQ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at any point P at a distance r from the center of the dipole is. Okay, I hope you are familiar with this. This is our dipole, and electric potential due to dipole at any point due to the dipole is given by the expression that is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta divided by r square minus a square cos square theta. If r is very large than a, then you can write ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by r square. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು? ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by r square ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅದ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, the question, second question ನೋಡ್ರಿ ಏನದ, the electric potential at any point P on the axial line of an electric dipole is. Which one is correct? Okay, here this is your electric dipole. ಇಲ್ಲೇನದ electric dipole ಅದ. Here is electric dipole. This point P ಏನು electric potential ಏನು. Okay, electric potential at this point is given by V axial is equals to 1 by 4 pi epsilon naught P by r square ಆಗುತ್ತೆ. Okay, if theta is equal to 0 plus ಆಗುತ್ತೆ, if theta is equal to 180 ಆದರೆ minus ಆಗುತ್ತೆ. We have already discussed, and here that is I think V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta divided by r square. That is general equation ಆಯಿತು, and B is a correct answer. D ನೂ ಅಲ್ಲ, and r cube ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, and B is here, it's the correct answer. Next one, third, the ratio of electric potential due to an electric dipole at any point P on the axial line to that point Q on the equatorial line both at the same distance is 0, 1, 2 or infinity. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, say this is V axial, potential on the axial line divided by potential on the equatorial line is equals to what? Here, suppose this is potential on the axial line. This is your axial line which is at a distance r ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, V axial is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by r square ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ that ratio of V axial by V equatorial, that is 1 by 4 pi epsilon naught P by r square whole divided by 0 is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, is equals to I think infinity ಆಗುತ್ತೆ. Okay, not determined or infinity is the correct answer.